South Africa, Kunjani. I am Aviwe Gqokoma, your junior teen Miss Port Elizabeth 2023. I had a blast being interviewed by abasasazi base Kunjani Podcast. Please make sure you follow all their socials at Kunjani Podcast and all social media platforms. Thank you. It's a Kunjani. Wanna learn more, wanna get exposed. Yeah, it's a Kunjani. Must tete man, I'm a pool. Man Kunjani. Must tete man, come through. They say numbers don't lie. We own two, spit to Mquqo the platform to be in. Sunday let's tete, time to let him know what you do. Ha, got the mecha on the move. Spec to Miss P, and attackers on the Zoom. Nele no Luvuyo with that HD content. Let's take him to the moon. Baqalela sikaqake sasebkhali nalenyane man Windvoel season 2. Hello, hi, good evening. Welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. Ebonakalayo ke ngoku into yoba iya isenyukela kancinci iya phaa ku-4K because amanani ayasinqinela awaxoki athi siyakhula siyabona into yoba kubhizi kuyo yonke indawo. Ndisenguye laa Mzwanele unele wakabheni umsasazi wodumo ukrhile uthanga nonyana kaMamsukweni umgwaqo ube wangapha engqushwa ungazikhathazi ke ngelalo ubuyikhangela because sozoyifumana naku-Google zezalala ezincinci but into zidume ngayo zidume ngokuveza i-yellow bone njengokuba ninibona ke nami banoko akho ndithi ndidiniwe ndi-fresh, ndi-right, ndi-relevant. Namhlanje inoba niyazibuza into yoba kwenzeka ntoni because kwathiwa Mzwanele yiyo yakho le show subusixelela ngawe okokoko bendifuna nje unibulisa bethu nandisithi molweni yana nto bendifuna uqiniseka ngayo ndisithi kunanjalo singekathethi kakhulu ngomba esize ngawo namhlanje siyayibulela inkxaso yenu bethuna asithathi kancinci into yoba udlale ngedatha yakho ungene kuzo zonke i-social media platforms sentsho ezindawo sifumaneka kuzo ulike usherishe ukhomente ungene nakwi-YouTube page yethu ufike usubscribe udlulise into yoba ikhona Kunjani Podcast ekhona apha eGqeberha ebonakalayo into yoba iyatshotsha ngoba ithetha kuthethwa ngeke utsho into yoba bakagqibine 2 years uhlobo abangqela ngalo ingathi ayilo sana bamameli kukhunto ngoku endixelela into yoba kwafuna sireport noba kupha kubheka icele ngoba nento ezophulayo ngoba yamosha kona to kona zonke izindlu bayabonakala. Namhlanje ke ndiphethe andiyazi noba ndizathi ngumntwana okanye ndithi nguntondo okanye ndithi nguntemekana ngoba eyona nto indibhidayo apha kuye zizinto azenzayo. Yes, yena ungumntana because she's only 13 but izinto azenzayo yonke lento niyibona apha phambi kwethu yinto esiyiphathele ngonobuhle laa nto kuthiwa yi-beauty pageant. Usemncinci kakhulu i-achievement yakhe yonke le lapha phambi kwethu inoba niyazibuza into yoba ungubani na ke yena. Sekubonakala ke into yoba already sezithathile iindebe ezininzi wazigalela engxoweni. I mean inintsi nje into endinoyithetha ukwazile uba ne-philanthropic achievement laa nto yoba ukwazi into yoba kubekho umntu ozawusebenzisana nawe ukwenza umsebenzi womhle wokunikela. She bagged few awards. I mean azikho few cases lapha phambi kwam zinintsi endingayithetha into yoba sister kuyabonakala into yoba uyakude. Ndiqinisekile uba uzozibini ithunzi nabo bonke sisibasetsane Khumalo xa bebukele le interview afuna sincokole kunye naye bazawuyazi into yoba umsebenzi wabo noba bangayeka ngoku usezandleni ezisafe ngoba lowo lapha cangwam ndiyambona uMiss World apha kuye ndiyambona uMiss Universe ndiyambona uMiss South Africa ndiyayibona nje yonke into ezaba noMiss Ntontoni ezawuthi ingene ngoba ngowalapha eGqeberha kuthi kwaye uyaqaqama. Ndiqinisekile ontanga bakhe phaa eSydenham Primary School bancumile xa bezathi bayibone le interview ngoba bayaqonda into yoba uxhonxe phaya kwabonakala into yoba isakhono sikhona nasekuhlaleni already seyi-celebrity eyenza into ezintle because kwixesha elikhoyo engakumbi kwii-teens kuye kubonakala into yoba abantwana baye baxake ngezinto ezirongo kabe kulaa age because bayafikisa ininzi into abayenzayo banetshiki nasezindlini abamameli nabazali and there's a peer pressure eyenzekayo but yena abazali bakhe ndiqinisekile into yoba bancedakele kakhulu ngoba lona ndithetha ngaye. Ladies and gents, khane nincedise man niphakame ngoba ndiphethe unobuhle andiphethanga nobuhle nje kuba negama lakhe Aviwe Gqokoma Kunjani Podcast Miss World oza kuya khona Aviwe Gqokoma. Kunjani sisi? Hayi no siyacenga nathi asikhalazi man. Yazi for the first time kule interview sekudala noko nisenza because ndiqinisekile noba i-interviews sisigcwelisa indawo yonke but kokokuqala into yoba kuthiwe tata kum senje uba
nosukuhleka undinika ilunto ndenza ndive kamandi kuyabonakala into yoba noko eliqonga likuyo lindinika itshansi yoba mandincokole nabantu abaninzi abane-ages different senje uba ufunda into entsha yona nto ndizama uyiveza every day. Otherwise kunjani uba ngu-Aviwe Gqokoma? Uba ngu-Aviwe Gqokoma. Gqokoma funekela thoni ivakale. Oh yes. Uba ngu-Aviwe Gqokoma is very nice. Wow. It is very nice actually because I feel like noba like this area nyama amazo Aviwe Aviwe Gqokoma amazo Aviwe, so it's very nice. It's actually very nice and carrying a lot of titles with the name Aviwe Gqokoma is very nice. Besides it being tiring and having to attend a lot of charities, competitions, judging events back to back. When I'm telling you that I eat, sleep and breathe modeling, I mean I eat, sleep and breathe modeling. But as well, I also focus on school a lot, keeping my straight A's, not forgetting straight A's. Because if you know mama plus no putomba and kalbana, if I'll pass a school, we're gonna have to stop. So I think it pushes me. Yeah, but freaking balances. Not balance, school first and then modeling. Alright. But being Aviwe Gqokoma is very nice. Very nice. I know ndibona apha kuwebsite, I mean the smile amehlo apha ayalighta nje bobalisa kwa-Aviwe. And ngicabana laa nto yokuwina okokoko inayo into entle eyenzayo apha emntwini ngaphakathi because I can see into yoba isuke emazantsi le nto konje uyithetha. And laa nto uba kube yi-celebrity uyazi uba ekuhlaleni xa kuthethwa ngo-Aviwe kuthiwa awumazi u-Aviwe kuthiwa udonqa sana. Uba umazi u-Aviwe ngu-Esther yawo ngezathem zasekasi. U-Aviwe ngumamni uyenze phi i-primary school yakhe? U-Aviwe ngumambhele, ilibhelekazi. Ongulanga kukhuboni ngugqunda kumnyama xa ukhona. Bathi ke ndingozamabhele unomabhele. Kutheni besitsho? Actually elgama lashiyelwa ngutamkhulu wam ane unomabhele. Even like i-birth certificate there's unomabhele. Bikhe yathanda nasesikolweni uba ndingunomabhele. It took some time because bendimncinci. Yiwa internet benunomabhele kodwa ndimncinci. Yiwa ngethi noba ngolinye igama. Yes, at least because the carry weight enkulu bana nomabhele. But then when you understand that it's your roots and you know funeka umhloniphe umuntu omdala, you know, maybe yena une meaning behind and for sure. Yabo? So I think being ibhelekazi and being nomabhele and knowing my roots at such a young age, because we're living in such a modern life. Oh yes. Yeah, so you need to know yourself and the things that you carry. And in primary school, Sydenham Primary School. Phakama Sydenham ufikile u-Aviwe Gqokoma. Alright, bingubani class teacher wakho? My class teacher was from grade 7. Yes. Mrs. Zhu was my class. Ndiqinisekile into yoba kulaa ndawo kuyo uncume uyabobotheka uphethe laa ncuma okuthiwa ngu-wall to wall because intombi yakhe iprincess yakhe encinci uyayibona into yoba ngoku iphuncukile kuye ezandleni but iya kwistage esingaphezulu. Alright, no, that's nice ke sis. You've mentioned into yoba ubusy isisikolo i-modeling wenza sure into yoba isikolo siza kuqala first ukwenzela into yoba i-modeling le ilandele apha emva kwayo. Why isikolo ufuna sibaluleke? Ndibuzela umntu phaa ngaphandle because iba khona la notion ithi hayi mani noba ufunda ngawo you can still be successful because umntu ade sikandiza umzekelo athi abo-Casper Novest zii-dropouts but benza imali. So kutheni le nto kuwe uyi-emphasize into yoba okanye abazali bakho be-emphasize into yoba ibalulekile into yesikolo then ibe yitalente yakho? Next. You know, the wise man Nelson Mandela once said, education is the key to success. No banding I drop out. I can still be Miss Port Elizabeth and I can still be Miss South Africa. But then, I have a degree. I have a medical degree. And not only that, we're modeling is forever, and we model forever. But what if circumstances modeling financially, because anything can happen. Anything can happen at any day. So you have to have a backup plan. And sure. So kumntu ophaa ngaphandle obe nento ethi isikolo asibalekanga, ndiqinisekile ngokuba u-Aviwe Gqokoma uzanishiya sitye humble pie and nizawutyeba yiyo because uyanixelela into yoba isikolo sibalekile. And it is true into yoba isikolo sibalekile because noba ungayenza le nto uyenzayo italente yakho kwafuneka usayine ilantuka phaa ii-forms, kwafuneka usayine ii-contracts and everything. Imagine ngoko uzawufuneka uridelwe yonke into, funeka uunderstandiswe yonke into, awazi dololo. So izawuba yingxaki. Alright ke mntanam, tell me into yoba le nto yakho ke ngoku ye-modeling uqale nini ukuziqaphela into yoba I can do this? Because iba khona uqomba okay mhlawumbe ndandina-5 okanye ndandina-6 and kwakusenzeka ntoni? Iqale njani yonke le nto?
I think it started It started in 2013. That's a long time ago. 2013. 2013. So it started before 2013. The time before, I pictures like folders yes. so lokho ndibeke isandla esinqeni. So ngilamampela uzimiselayo. Ndibeke isandla esinqeni. Okay, so this is really meant for me. Like zonke pictures ngibeke isandla esinqeni. And then in 2013 Ekridge, there was a competition, a beauty pageant, and then I won first place. Wow. And then I think Mama saw there, but okay, this is meant for her. And then like money and cents until Dafumana modeling school. Oh, all right. Dafumani modeling school, sophisticated models, and then Dan Genela sophisticated models, and then the rest was history. Ne, because you are a winner apho ungena khona kuba a competition. Abanye abasemva kwakucacile bafuneka bavese bavale icango bathi hayi ke kube ngenelo Aviwe Gqokoma thina masibuye umva because you got this lapha egazini kuwe le nto. And sometimes I'm not a lot of privilege because I tend to get jealous and abantu don't like me. I don't mind people not liking me, but they don't like me because of his success. And I feel like sometimes I want to remind people that now there is a gift for you. Maybe it's not modeling. Modeling and you're okay, show Avi winner go. Yo, yadika Avi watch the space. You're gonna be the next big thing. Yeah. Yabona ngokundenza ndibawula uyivala le nkqubo because the way iwisdom onayo for i-age yakho iyandimangaza ndisheka ndingawuvala uyabona ngoba ndikhamsile kunzima uwuvala senjengoba kuyabonakala nyhani into yoba in future bayenze kangaloo nto noba sendingekho zobaxela ukuthi wayetshilo uMzwanele ndiyambona upresident mhlawumbi wokuqala okanye izabe ngowesibini then ngexesha lakho ozabe yifemale ndimbona apha kuwe because ndimamele ingqiqo nohlobo ocinga ngalo nohlobo wabeka ngalo amagama I can see into yoba ikhona ingqondo ngapha kwale beauty which is into enqabileyo because sometimes iyakwazi uba khona ubuhle but ingqondo ilekishe but kuwe unikwe ikhombo zikhona zoyi-2 ndizama ukuthi ke uqhubeke usenza le nto yenzayo uzinakekele ngeyona ndlela because there's a lot eyenzekayo out there but if ufocusile kuza kwenzeka. I-important kangakanani into yoba abazali xa bekubona into yoba unesakhono bakusapote kule nto because remember not bonke abazali bayisupport into eyenzeka abantwana babo mhlawumbi omnye uzali bezathi hayi wethu andizobe ndixakekiswa nguwe mna ngento ze-beauty pageant nento nokogqiba uba mncinci kangaka because iza kudistracta loo nto leyo nasesikolweni and all that. Ibaluleke kangakanani into yoba abazali bamsapote umntwana wabo kule nto ayenzayo? Ibaluleke ngento yobana xa umzali, I've never experienced it, but I have friends that have experienced it. So like umntu afuna uvese azibulale athi umama makandisapoti sana yo wesi bendifuna uyenza le nto like it comes with the mental health yomntana. It drains abantwana. I think that we see especially now I'm in high school ngoku, and the things that I see in high school are very traumatizing. Umntu avese kafeyinte and then kuthiwa ustress agqithi xa kubuzwa yena uba ustress agqithi such a young age ustressa njani yo mama sana I feel like akangithandi yabona ezaa zinto. I think abazali need to support abantwana to the fullest of their abilities. Noba uyazazi uba awunamali akho nto uba akhona uba like mawuhambe uyoboleka imali, just be there for the child because abazali they don't even go to like i-prize giving. Umntana vesikabuye ne-trophy ifumane for then okay sure bolibeka phawe take istand yabona ezaa zinto ezibadraina nyanyana abantwana like ziyabadraina nyani ufumane seba umntana ufuna uzibulala ngoku just not ba like uyafuna usweleka but ufila xa isendlini akafili at home. That's why kuba abantwana besiya ezitratweni bayokhangela izinto ezirongo because of it starts at home. There's a saying that says it starts at home. Respect starts at home. Love starts at home. Yonke dignity, discipline, it starts at home, and support starts at home. Yo, is it true into bona 13 yan? Yes. And I believe kufuneka sigqiba le show ke ndifumane ilaa nto kwi-birth certificate yakho ukuze ndiyikhole because indlela ucinga ngayo nehlobo othetha ngalo I mean alidibani ne-age yakho you are so matured ngeyona ndlela which is yonke loo nto leyo ndiyiphose ebazalini bakho nakuNkulunkulu kucacile uba bakhulise right before yenzeke yonke ke ngoku le nto sesivile into yoba iqale njani le nto yale bumisa intontoni le beauty pageant yakho before kuyona belisithini iphupha lakho bubawula uba yintoni wena njengofunda esikini? Ngoba ngifunda esikoleni I've always phofu safunda nangoku masingathethi ngathi igqithile loo nto leyo. Yeah, I think
I've always wanted to be a doctor. I still want to be a doctor, but when I don't know what field you want to go through. Okay, so I've always wanted to be a doctor, and when I see, but okay, sure, like there's like, oh, Miss South Africa, that, okay, sure, doctor, ban, is Miss South Africa. So I won't, but okay, sure, it's fine. No, but I demand plus the modeling, like career path, because the band will be like, often by fashion design, I wanted to be a fashion designer. I was cool with that. But then I realized about, saving a person's life could be like so nice. Wow. Like ubone umuntu ufaka izinto and then jiki ngokusemsavile. Like I feel like it's magic that comes with the Lord as well. Come on, ndicazela into kajiki heavy. Uyayibala leya athi agqiba umuntu aphakame nje ngokuthi umthathe. No, that's nice. Eyona nto ibalulekileyo yoba usemncinci so zonke izinto zisenako ukwenzeka zidibane, because ingaba nice kakhulu man, khani cinge nani babukeli bethu bekhaya kuthi gqi uyagula nako ugqirha athi gqi unxibe izinto azinxibileyo lolu hlobo abesithi jonga ke namhlanje ndimo zaba kwiservice yakho ungabinawana automatically uzavesa ngophila because kasi-introduce athi ndingumisi ntoni but ndikwakuye nogqirha wakho, so izawuba nayo into ezawuyenza man zuthi make sure into buyayenza le nto ungayiyeki yobugqirha please. And I feel like it comes with community service as well, because being a doctor comes with community service, and when you're a model you need to do a lot of community service. Obvious. And I feel like into yokisa umuntu like soloko wenza like feeding schemes, all of that. I feel like I want to drop a little bit on that and start saving people's lives. Wow, so isayivile eyam ngoku because ndine-picture yomntana ophaa ngaphandle ngoku ozazixelela into yoba mna andibaweli ufana no-Aviwe. It means ikhona ingxaki ngayo because uprovile into yoba noba umncinci kangakanani na uyakwazi ulayita kule kono kuyo, so by so doing nje alone ukhawuleze mna wabutshintsha obam ubomi already. Le into yi-fact and ndikuxokisa iphuma kumsasazi, not umsasazi nje, umsasazi wodumo. Ubhizi kwiinto ze-beauty pageant ne uyayibona into eyenzekayo kwi-social media, abantu bayabhulishwa and all that. Ayikwenza ube nexhala laa nto knowing into yoba izawuba khona itshansi yoba abantu ufumanisa uba bathetha izinto ngawe, ufumanisa uba bayagxeka nogqiba hayi soka akakho mhlawumbi into erongo phaa naphaa. Yabo zonke izinto ezazikuphatha njani nezana? Being a victim of bullying as well, like Oh, I'm sorry. I've been bullied like from like grade 1 until lunch. There was this boy. Like he used to steal my pies every day. And shout out to you because of you stole my pies. High five. And then grade 2 it stopped. Grade 3, grade 4, escalated because of them. Grade 4 I went to New York. I mean as in overseas? Overseas. New York. Grade 4 it was 2019. Grade 4 I went to New York, and then hatred and jealousy started there. Oh, because they see success. So when I lied, and I used to be bullied every day. And from a young age I was a big baby and I had a big tummy and all of that. So I went, guess, but how is it modeling? No. And and poster, my brother and I together forever. Wow. So like he used to post me a lot, but modeling, suggestions and all of that. And then there was this one comment that I love. I love it so much. That one lady said, I can't drop you weight. And I started modeling just then. 2 days after I went to register for modeling. And a year after I went to New York City with Lamzimba. Didn't gain nothing, didn't lose anything. And I came back with that trophy, and International Model 2019. Yo. On a serious note, kubantu ababukeleyo phaa abasithandayo siyikunjani podcast, masiyinqandeni isaqala into yobhulishwa kwabantwana, because ewe yena ulucky because ube strong enough because of his support system anaso endlini ne-structure esisolid phaa kuye kokwabo nabahlali mhlawumbi ababonileyo abafew into yoba lo mntwana uyakude bamsupporta ngeyona ndlela. Imagine lo mntwana ngako babeye wane-depression wadicida uzibulala ngenxa yezinto esizithethayo. I mean come on, umntana ngumntana umncinci, sekuthini ngosesawugxeka into yoba wanesusu esikhulu wanomzimba omkhulu, ngubani ongatyebiyo at a young age? Come on guys, masikhuleni sibathande nabantwana bethu noba banjani noba baphina. You've mentioned New York. Kwakunjani ufly because they believe into yoba ekufly kokuqala ubheka kwi-New York, right? Am I right? Yeah. Okay. So in New York was so surreal. Like everything was different. I was young. Young nangoku masuthethe ngathi umdala. Yeah. Like I was
but like when doing umntana like kakhulu. And I like when I started modeling, and like I was like, God, I started modeling. Because stakes in New York City are very high. Yes. The stakes are high. Bakula nayo into glitz and glam and all of that. Not that I can cool nayo. Yes, but ikwenye level. Like genye level. So we went to New York and then first day, okay, sure, we registered. But then I said, South Africa. It's South Africa. No, we're not here. I will believe Manu's pinch. I was advising when. And then this other day we went to the Statue of Liberty, and so we went on the boat, and then we went, and then got net. Got Titanic. I said New York in here. Okay, sure. Then I wanna believe us in New York, and then we went to Times Square. The most memorable moment in my 13 years of life was touchdown New York City. Wow. Yaves kanje yabenza ubomi bakho waqomba jonga. I'm destined for izinto eziphezulu. Really, because bensando iqala that time, like ben say I'm checking the pageantry because I was big on competitions modeling because there's a difference with modeling and pageantry. Pageantry is more like spend imali a lot. Ne? A lot. So traveling a lot and all of that. And then but all in all, it was a huge experience. Thinking about next year again in New York is imaho. Uthetha ngo next year, uya next year in New York, next year ngo 2024 June. Ndinaye ke nami indaba lefana abantu babebhulisha nayo umonana kancane. By the way, because mna anikalibeki kaloku eNew York wena sozayo kwesibini ngo. No, life ayikho fair bakuphelela. I mean mna ndi-triple okanye ndi-4 the age oyiyo. Imagine kodwa andikayi even nalapha eZimbabwe. Come on wena uzabuphinda eNew York. No man zunifake ebhegini va. Ndiyacela tu ndihamba nomboko wam ndibanoku-interview Gqokoma ukwenza uba ndiqiniseke uba nam noko ndiyasondela apha kwi-celebrity ndingabibhodi. So I'm going to New York and then I'm going to go to Turkey as well. So ilizwe lelakho mntasekhaya. Kucacile uba wena yonke into yakho nje ayisekho lapha eSouth Africa ngoma sikuncame ngokuthina all in all because iqiniseke uzawuthi ubuya apho ibe ikhona enye indawo ekubiza ethi iza kweli cala. Talking about ezonobuhle which is a beauty pageant, kubani umuntu ubuthika umjonga uqomba ndiyabawola ufana naye kuleni industry yezonobuhle? Kulena industry yonobuhle, I would really like to be like Zozibini Tunzi, Shurufatso Mosida. Ne? I hope I pronounce her right. Yeah, I'm pronouncing right. Okay. Yeah. So one thing that I've learned with her, Shudu. Sure, yes. Yeah, she's a natural woman. She was the first Kirby Miss South Africa. Ne? And I would like to be Onengai ke her. phofu. Onengai. And Imagine. sometimes you remember, I said, "What Kirby guy? I should come. You know, like sometimes go yo. It wasn't your fakelo koko. I think let me just go bold once. But in think God. Izaba khona ingxakana because not sonke singoshudu okanye not nonke ningoshudu. You know, but then that mindfulness about you can't imitate someone else, but you can be the best version of yourself and work towards being the next Shudufazo. Yeah. You've mentioned abantu abapowerful kakhulu ababini uShudufazo kunye noZozi. uZozi ke ngumuntu nje kwathina sonke nje siyi-world of wasithatha by surprise. I mean athi gqi ugele nezakhathi zasekasi senje uba eyona nto mna ndiye ndayithanda kakhulu kuba into yoba babe ngabo and basibonise enye into because we were so used ekubeni into yoba unobuhle bathi gqi benezanwele them weaves ntontoni kodwa bona bathi gqi benatural ingamaxhosa lasiwaziyo nesiduko senje uba it is so nice kakhulu into yobe kanti udrawa into right out of abo bantu banjalo. No, that's cool. Ngoku ke sizawuncokola kancinci about ezi achievement zakho wogqiba uba mncinci kangaka. Ikwenza ufile njani into yoba itafile ibe lolu hlobo ube ufumanisa uba yonke le nto lapha phambi kwakho zinto oziphumeleleyo uziva njani njengaloo nto leyo? By the way, aziphelelanga. Kushote ezinye? Yes. Zingabe ezishotayo? Like phofu ke itafile yethu incinci shembo zona I don't want to lie. Mabayazi ababukeli nabaphulaphula into yoba aziphelelanga bethu nokuye kwacaca into yoba ndinithi itafile noba zintathu ezazapha emngcwabeni ke nizibone masikazivuliwe kubekwe iplate ndinide 3 yazo ke niyayibona ke la size nayo ke ibingazokonela ezi achievements zakhe. So siyacelela uxolo lo ndawo but ke nisayasiveza apha kula nto kwi-interview leni ukuze banizibone zininzi kakhulu. Qhubekeka ke ntombi yakwenza waziva njani into kube kanti kuhle ngohlobo? So this one was my first
Okay. First, beauty pageant in Unjani, International Princess. Wow. Miss International Princess. Yokuqala nga. Eyokuqala, like first pageant. Pageant. And this one. Which is this one? This one. Miss Pre, what? Okay, I'm the ambassador Eastern Cape, who Miss Junior South Africa. Sure. And Natasha Joubert, our Miss South Africa, who won this title. You better be kidding me. I'm not. So uwine into esezwina ngabantu abakhulu. Yes. Qhubeka ntokazi. And this one was Pre-Teen Earth South Africa, also by Junior South Africa, but then with the extra awards. All right. And this one is Face of Just this South one. Africa. Face of South Africa. And this one is Best International Okay. Interview. All right. And that one is Junior Teen Miss Port Elizabeth. Which is yeyona ke ndiqomba lena yethu nyani siyayibanga because I mean singaba segqeberha, come on, sizi-winners. Ningasileli. Hambisa ntokazi lena. And that one is Face of Devotion, Eastern Cape Queen. Sure. Kungapheli ishow basothi ichaza yonke lento lapha. Okay. Masigqibezele ngalena this one. And this one goes with that one. So, and then that one is... Which is this one. Yes. All right. Face of Devotion, South Africa Eastern Cape Queen. Wow. Yonke lento ngeyakho ilapha phambi kwethu uyinxibile ilapha kuwe. Injani pressure ngoku because remember xa uyiwina abantu ba-expectele because usete i-standard and ke ngoku easy usete i-standard but to maintain i-standard yenye into. So injani pressure ngomntu asekhaya? The pressure, what we like to say about modeling is that the pressure is getting worse. Every day, like, you are expected to do duties as the reigning queen. So let's say Miss Port Elizabeth right now. So I'm expected to do goods in my community. I'm expected to feed people, nika abantu impahla, do all good things, clean in the community, and all of that. So pressure never goes lower. It always escalates. And yiyo motivator because ekugqibeleni xa into ingena pressure awuzokwazi uveza the best of wena. No, that's nice. Talking about pressure, ingakanani pressure when it comes kwinto yokutya xa ungunobuhle because remember whatever goes in here goes big on your waist. So ibaleka kangakanani into yoba idiet okanye uhlobo otya ngalo malungqamane nale nto uyenzayo. I think modeling has evolved. This is what I like to say. I think so ndisabamba indebe endala nba awutyi nantoni funeka ujonge bakwathini I think modeling has evolved. You know, abantu used to say unobuhle funeka abe one. Okay. Funeka athi ubuso funeka buthi intloko funeka ithi. And I think with the past few Miss South Africas that we had, we saw that modeling now is more about diversity. It's not always about funeke wina ibe ban be brur and then funeke kanye funeke benglo second place funeke bengumXhosa third place funeke benglo. It's diverse. With like bodies and all of that, it's also diverse. I say back modeling. Now you have to drink a lot of water, no eating sweets, no eating that. Working modeling, I love how it's becoming, it's evolving, and you see a lot of thick women, you see diverse, and a lot of thick women are winners right now. And they are very smart too. They're really smart. They're really smart, Shem, and they know what they want. And the one thing they want is the crown. So uthi wena ikufakela ipressure into yokutya udla uba ubawula idombolo umama wakho uyakwenzela idombolo ubawula umngqusho ungena emngqushweni nje uthi ogqiba ubuye nazo indebe zibe lapha phambi kwakho. Kwenye yeendebe zakho ezispecial oye wazifumana enye biye ye-interviews, the best interviews, khasithatha usibeke kuyinto yoba kwenzeke ntoni because remember umntu obukeleyo phaa ngaphandle angayiboni lula le nto siyenzayo but bunongena azohlala kwesi sihlalo ndiqinisele because mna kuqala kuthe kothiwa ngunobuhle ke loza ndaqoma kokokuqala into yoba ndi-interview unobuhle okule age kuyo and osevela eNew York ozawuya okwesibini so ndifana nedada kule ndawo kulam like a duck ine-small pond ndibonakala ndirelaxile apha ngaphezulu but bunojonga inyawo zikhabakhaba laa way because of i-pressure but ke asikho lapho. Well, with interviews, I've always been, every competition that I enter, I'm always best interview. Every competition, I'm always best interview. And I think what I take from that is that always be yourself. Like you can hit them up with the best introduction, the best don, but if it's not one-to-one, if they don't see the realness, and like, I only memorize, you have to be the realest person ever.
and you come back with it. And I think with best interview, because every competition I got best interview. Ne? But the one competition that I would say that best interview meant best interview was Junior Miss Port Elizabeth. Ne? Because I made the judges laugh. Like, the judges were laughing, go, Ne? and one of the judges cried as well, because one thing about modeling, you get to share stories. So if I share a story about bullying, okay, sure, I want to win this title because of Kabanda Balamba that's so low, because I want to make a difference in my community. So now I always come with something different. And at every competition, and I'm saying every competition, You better be kidding. a judge comes to my mother, okay, I'm Lomdana is something surreal. Yeah. Lomdana, every judge, you can even ask my mom right now. Every Nditheka ndijonge into zakho ku-social ndafumasa uba le nto ithetha inyani because yonke into nje, I mean, gu-ace nje xa kwento yonke. Every judge comes to my mom and says Lomdana has something akhomdu nayo le nto Lomdana nayo. And even if Uncle first place, because like there's like different categories, and sometimes you don't have the financial thingies for because it's 200, 250, 250, 500, 1,000 rand for ungenelele, 1,000 rand for ungenelele. So like mama, I choose, okay, choose a girl, no matter 4, and then bekunoza zingenela so 10, and then obviously most maxes zakhe zibankulu kuneza. But then and need my caciso londo. But then the judge is a iti, listen here, that girl got this because Otherwise, but otherwise, that's what happened last week. She was like, this child is something. This child is something. I see the next Miss South Africa, and that lady was from a Miss South Africa organization. That lady was from the Miss South Africa organization, and she came to me. She was driving a Benz. A Benz. Okay. She's driving a Benz, and she says Africa walk. Okay, what you are something else. You are something else. And every competition, even in New York, they said that this child is something different. Now Miss Port Elizabeth. Well, Miss Port Elizabeth, it be expected because I want best in interview, and if you win best interview, Tatubangoza win. Best interview, I mean, come on, because I mean, come on. Yes. So best interview, Mosia announced about best interview is this one. And then with me, they said best interview because this girl is something else. They even go in the Baba mention in the this girl is something else. And the thing that stood out for me is that I made a judge cry. Sharing your story and know that somebody is touched by your story is very exceptional. It was the bullying story. It was the bullying story. Like I told her into depth, but I was bullied, and the reason why I want this title is I don't want another person to experience what I've experienced. No. Oh, okay. Yona ke ngoku uyabona akekho mama kho kule and yonke into off records ungabona lapho yona ibullish esikoleni yayichaza kodibana into bayayinto libamba ibullish. No, I was in grade 1 and he was in grade 7. All right. And then when like I have a cousin brother besifunda kisikole C1. All of my cousins are besifunda kisikole C1. All right. But then kwasheka le cousin one because he's the youngest so cicube ngavani nalona so waqona ukhenza bamangunda kokwenu yabo zabamangunda kokwenu. And then so mntasekhaya ke bengumuntu obethayo like yabo esikoleni bekuyaze ba hayi ke awumbambi lo one and ubambi nomnako kwabo because of uzawukhatywa yabo. And sometimes ngicela ba violence is not the solution. Sometimes violence is not the solution, but bafuna nto mntasekhaya khaba. And then this other time, okay, so this day ndandilambile and kwadala nangasengumthanda ukutya kwasesikoleni. Wawuzityebele nje kubumncinci. Yeah, I was not very socially anxious to chew in front of people, but bengathandi shem ukutya. All I did was play. Especially in primary. What's the primary across school? If I got fundi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4. So there's a week. Yeah, but so again.
No. So it was A, B, C, D every day, So never in the let's go and do it. Because we so bored when I pose anyway. Every day, sometimes no mama a phone is going to hello stuckile up. Usicala baleno sifundisa uyayazi yena. And ave sikahlale phansi yena bayumbona bawubhorekile because uyayazi lento ayifundayo, yabo. And then but then coming back to the boy that bullied me, and so this day I was really hungry because dandi late and I didn't eat kusasa, yabo. So dandi late and so ngicala bakhe uzatya lunch. Wayibanga le mindi lambe ngayo ndayomxela mina sana. Yo hayi ndayomxela enough. Waqaba bethe kwanele. Yo hayi she's my friend. Enough. Yeah. But then othisha basesikoleni sam, I'm not backlashing on them or anything, but they bebengayo into ye-bullying. I think bebengayazi bayiserious olhlobo iserious ngalo. Bayithatha ngabantwana. Kwade kwaze ke obhuti bami, ubhuti wami plus nomnye who passed on, yabo. So then baza phaya esikoleni ke ngoku bayisota ngokwabolane then yasoteka, which is I also want to change that in schools. But xa umntana ebhulishwa, don't backlash on it. Remember thathe into ntoni because of yabona there's videos circulating of abantwana babethwa umntana ade asweleke. Funeka kuphume isidumbu eklasini kodwa utitsha ukhona, bakhona notitsha and notitsha funeka bayeke laa nto ba I saw a class yam le angincandi class engaso class yam. It's a school and you guys are our parents at school. To take care of abantwana. Yes. Yo, that is so nice. Masibuyele back kancinci kulanto yase-America because sivile into yoba use-America but we didn't know into yoba wawuyokwenzani pha e-America. Khawusithathe usibeke. So e-America in New York City, I went because of International Princess. Okay. I went there because of I won a competition. Okay. And then la competition, you get to go to New York and represent South Africa there. Ne? Yes. And then I win a pa. Wow, uye ngolo hlobo. Yeah. Khawusithathe usibeke nje kwi-dynamics zoba pha mhlawumbe kubalulekile into yoba ube under sathi into lento kanti ibiza i-association ethi. You know, with modeling, Annie, I think you can't go to a modeling competition without a coach. I'm telling you, you are not going to win. Not that you're not going to win. Anybody can win. Yeah. But with this, the stakes are very high with pageantry. The stakes are very high with the pageantry. So you have to have a personal coach, a coach. Because abantwana baya trainer for like months. I'm telling from January to December for the competition year next year. So once I know, my name is Aviwe Gqokoma. I go to Sydney Primary School. I am 5 years old. Land is our board again with the judges. Where back to Bakumdana Ozati, I strong man as an affect currently. Alright. So at least ke ubavile ke ukababukeli phana abazali bekhaya into ba xa ungumntwana ofuna ungenela ezi competition ungenela njani but eyona nto ibalulekileyo masibasupporte nabantwana bethu even if asikwazi into ba siwaphumelelisa amaphupha abo right now ngenxa ye-situation esikuzo but masiqhubekeke sibancedise because we may never know siphila kwi-South Africa where yonke into iveske itshintshe silala kungekho load shedding sivuka ngekho load shedding and ke sonke siyayazi into ba ulife ligwinya elifakwa ipaloni uyawuzazela into ba uminishe ukuthini yayikhona lawe sure andifuni ke ungaphinde ndiyibethelele laa ndawo yoba unguMsGqeberha nasi isicoco sixhonyiwe entloko ikwenza uzive njani laa nto uba uthi ukawuhamba kwezi malls zalapha eBhayi uthi ugilagila noshayisana nezifuba nabantu babe beyazi uba nguMsthini Gqeberha ke lo ayindaba zodlala. So I think it's very nice because it runs in the family. Another thing, I have a cousin brother that is Mr. Port Elizabeth and I have a cousin sister that is Miss Port Elizabeth. So you know and then there's also me, Miss Junior Port Elizabeth as well. So it runs in the family and the pressure goes 2021, 2022, 2023. So it's a drop. You know, and I don't think it has pressure. I think it's a nice feeling knowing that you are Miss Port Elizabeth and you're representing Port Elizabeth as well. You're ambassador for Port Elizabeth because you are Miss Port Elizabeth. Sure. And not Miss Port Elizabeth nje omhle kwaye osmart. Funeka siyibethelele lo ndawo. Mamela ke le nto ichazileyo uba unguMiss Port Elizabeth ntonto yonke laa nto leyane. The pressure ezanayo ne okanye indlela ebutshintsha ngayo ubomi bakho because ngoku akuzoba lo nto obuvese kuphuma ubheke shop ko my friend uyothenga loo nto ithunyiwe kokweni umuntu engakhange akunotice ibutshintshe njani ubomi bakho nje laa nto ayikubizelanga amehlo uqoma nawe ayikujonga ngoku zihamba mandifake neeqhiya ngoku ndizigqume kanti hambayo. I think it comes with
being socially anxious. Alright. I was never a socially anxious person. And they kudala wena uqoma awunangxaki bufaka you estrapini know, and they as socially anxious sonke asoyika amehlo and all of that. So I've never been in a position where you because of you know. I've always been a person who like but you are nice. Like when the celebrities, celebrities back in me. When so when we celebrate nice. Yeah, but when you nice man, Aviwe, no me to like doing a mass. I say, nangu Aviwe, and I'm to be like. So now you're like, Mquqo, we are screaming. I'm so screaming at me because he goes, oh, nangu. Now umnika lento because like umntu ngabantu, you never know what tomorrow brings you, you know. Mhlawumbe nami ndingamnida la mntu ngomso kanti mhlawumbe ndandimphoxa lapha eGqokoma ba hayi khawume wethu wena you are kawungeli ngoba ne-stress zami dani mina yabo. And then like xa umuntu like idibene eChrist isandifake amancanca ami enhloko and then ngicela ufota nawe ndafota naye awusithi hamba ndirongo manje ndirongo sana yabo ndiyafota naye because umuntu ngumuntu ngabantu for real like nyanyana umuntu ngumuntu ngabantu. No, that's true and ubomi buyatshintsha because ungarejecta lo muntu umxana into andizokwazi ufota because andifeel like ndi-right for ukufota kanti lo muntu tomorrow uzabe yi-owner yalento uzabe uyokwenza athi because of i-attitude yakho then andizokwazi ukuvumela into yoba mawungene apho. So kubalulekile into yoba masitritane ngobuntu sizazi into yoba umntu akaphili yedwa. After uzwinile zonke into and after ufumane nezo nawona phezulu amabonga like amawonga like your Miss World and what ufuna ke ngokasowupha ku retirement uyiyekile yonke lento ufuna ushiya kunjani? Well, ndifuna ushiya lo hlobo modeling ingalo ngoku. Ne? Ndifuna ushiya modeling ise diverse. Andifuna ukuthi ndiyeka imodeling like age 65 but okay sure I need to take no uyawuyana ku 80 wena. Okay. 95. Makapheze bethu. You know, so let's say I'm at age 95 and I need a break from heels. Like, and some I'm heels so I need a break. Okay, you know, I want to leave modeling is a diverse social media. I love what's happening, you know, because nothing modeling, and I feel like I changed to modeling because age category I was always the chubby one age category but you know. The chubby ones are always the ones with the most confidence and they know what they want. Sure. And I've learned that. I've learned it comes with self-care and self-acceptance. You know? And and my first radio interview, I touched on a thing that everybody is made in the God's image. If udlahlo bulilo ngoku kungenxaka Thixo kunjenje kuyenxaka Thixo if kule situation ukuyo uThixo ungasoza kufaka kule situation ukuyo ekwazi ba awuzokwazi ukumaintain le situation ukuyo like sensition na for him na maybe mhlambi like ngizothi lento yami yebullying ne mhlambi uThixo unifake klando for ba build ingani-break since beyazi ba umuntu biza mveska break ingam-build but now I took that and I learned from it and sometimes backstage I tell myself girl, you've come so far. You know, you talk to yourself. And sometimes the directors bana, yo, you do this every time. Just you know, you can do this. The thing is, no one bears theater. You know, the thing is, no bears theater. And now, one thing I like to say to my brother is that I want to make my haters proud. Ne? Not only myself, but my haters. I want to give them something to talk about. My brother and I always say, yo, I want to give them something to talk about. Because in my pelo is not what if not you are it's not about Miss Port Elizabeth go, what did you go in New York? You are my every time. And I love it. I love it so much. I'm not gonna say I love being the talk of the town, because people do tend to be sensitive and biased but I want them to learn but and focus on themselves and see that you know what you know because I come to better ignore. This is what I always say. I come to better ignore me. Now you can be the biggest star in Africa by just believing in yourself. Ne ube nguwe ungasirobi ubunguwe. Asinayibaleka ke Aviwe indoba
xa nikwezi ages nikuzo niphila kule 21st century, especially xa usuccessful ngohlobo usuccessful ngalo, uyanga umhle uyithini, asizoyibaleka loo nto leyo. Yonke le nto yenzekayo ibiza amehlo nawe boys pha ngaphandle. Leyo into ke ndifuna siyibeke icace. Ndiyayibuza ke ngokuba ndiyaba ungumntwana ozawukwazi ukugqithisa a powerful message out there. Uzigcina njani ungadistracteki udibana nawo so usenze izinto ezirong, because sibona abantwana bekoshuka dede kuzawuthi gqumntu ongutata omdala if ayikenzeki loo nto leyo akupromise heaven and earth abe exoka efuna nje ubulala ikamva lakho. Uzihendlisha njani wena into ezinjena mhlambe if zenzekile okanye noba zikenzeki but ungacebisa uthini kwabanye abantwana? You know, as a person who's never experienced it, but I see it because I'm in high school. You know, like what my guidance teacher always says, books before boys. Ne? Because boys bring babies. No, andihleki because uspot on Orlando kawakho. You know, my guidance teacher always says books before boys because boys bring babies. And when they bring babies, they run away. Shake ne problem. Usheke ne baby ne problem yakho apha wena. You know, in the future. So don't get tempted by izinto ezenzekayo. You know, when you love yourself, you know, when you love yourself to a certain point, but you don't need another person to love you. Ne? You know, and sometimes I'm like, God is my best friend. Like mhlambi mina lehle bomnandile but hayi but wena Aviwe shem ngilomntu unguye mos sawuthini thina, you know. But all I can say is that shem don't get tempted. Don't get tempted. But maybe mna like it's got me inboxes and it's but because of the account yama handle shwandim on like Facebook, Instagram and all of that, I handle shwandim. Maybe andiziboni mna ezo zinto but umuntu ongazihoyiyo ezo zinto because I know that I have to be a certain age because books before boys because boys bring babies. Books before boys because boys bring babies. And sekukhona nezifo ke ngokukhona nomnyengezo ohambayo wezifo. Bazali pha ngaphandle iprofound kakhulu manje le message eyathethwa ngulomntana. Kubaleke ndithandile kasithi i-social media platforms zakhe azihandlishwa nguye. Masibajongeni abantwana bethu sibagade ngoba i-social media iyasibela abantwana. Ireasonable uba mayenze loo nto leyo ke it's because of nina abazali. Ubuye emsebenzini, the first thing oyenzayo uhlala efonini yakho, uncokole efonini. Kuyatyiwa ubhizi ngoWhatsApp noFacebook. Akuna chance yojonga umntana wakho into ba wenza ntoni. Ibaleka kakhulu into basibajonga abantwana because le nto wena ungayihoyi ungayithathela ingqalelo ngoku pha ngaphandle udumbiswa inhloko ngaye uyenze uba mayibe ngathi into ebalulekileyo ibe ingabalekanga kuba befuna ungena through ebomini bakhe babumoshe. Mntasekhaya sesizayivala xa ukhathazekile ulimazekile kakhulu emoyeni uye uzimotivate njani ukuqhubeka uphepha lokho yintoni into oyenzayo okanye yiphi le nto uyidlalayo bayingoma ekwenza uphinde uzive umoya wakho uphakamele because ndiqinisele uba sibakhona imini uqoma ndiyeke kule competition namhlanje but deep down umoya wami wonakele. You know, sometimes I used to say to my mother well, you know when the lights go up like modeling there's a big light there. Okay. Sometimes I used to feel out of place. To be honest, when you look at the other girls and you feel a little bit of I got it, but I look like better and all that. And my mother used to shout at me a lot about that because it's not about the dress. Who's doubt sometimes, and you end up winning. But then mama atibana nobunga win and itana landu yenzileba you doubt yourself because Lando could have broke me in the break and then like pele competition you get and like sometimes like modeling like last week Gqokoma scout you for later. Ilokho yami ngobe ndinxiba iyakhazuka apha nalapha phansi kwekhwapha and I just cried bona lanto into epenika fast and ndabe sekafumana ipini yavala ndangena stage ndawina and wenzinto zakho ndenzinto zami, you know. So sometimes I feel like we mustn't be quick to react to situations by crying because crying kuzakwenza ke ukulanda ba ufile worse, you know, uzamosha makeup ke kawunobuhle. Yabona bathi mama i-makeup you know, and now no khala hlobo ngoku because the lashes sana iglue. Ukhala njani Tom? Akomdala apha bethuni. You know, so yabona like but all I can say mna to be honest mna when I cry I dithetha into eku Akila the Bee and a movie and I look at myself in the mirror and I say, our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Wow. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous?
I am Aviwe Gqokoma and I go to sleep. Ne? Yes. Uthi qoba yonke into yakhe ivese ibe sharp umoya wakho phakame uze bajonga uyila girl ibangenayo yalapha eGqeberha Yes. izawugqobhoza ingene kuyo yonke indawo. Shomi uyarocka girl. Mamela ke sincokole sazithatha into ezininzi but before siyivale ne zesiphisa into ezimbini okanye ezintathu abantu kobomi kubukaviwe sebesherishelene ngabo babaziyo abangazaziyo sikhona izinto uqomba ayazwana ngumamami ke le mhlawumbe nje mingathi undwebile nje ngenze kuba ushaya ukufa qha is because of into oyenzayo kubakho laa nto bangaphakathi that inner spirit ekuvuselelayo xa usenza into oyithandayo so zeziphi izinto ezintathu bangazaziyo abantu ngoaviwe. Okay, izinto ezintathu abangazaziyo ngam is that okay, like umuntu ongandaziyo, like ongandaziyo. Umuntu xa nje ngacifa masiba ndithule. I am really not quiet. I need specs lo becimba uthule. Like nyani. And sometimes abantu bathi mama you are uthule ke ugelwa mama uthule phi? Hayi angathula ngatusana. And another thing is that I'm an outgoing person. Ne? Like the outgoing. Ekhaya kungcola mna qha. Ne? Hayi sisi uyangcola. Sometimes andiziva sometimes, you know, I'm a really happy soul. And another thing that I want to touch on is that I am an angel of God. Wow. You know, I am an angel of God. Like last week I went to a conference at church and I came back feeling, I don't know, I felt more connected to the Lord, you know. So if uzoza kumuntu xa ba you akho Thixo uzazi ba uzaziphoxesana. Breaker moto. Bambe nedaso. Stop there. Stop the bus. I sure dinawe cho. Stop the bus. Ne? You know, so if awundazi emzosa kumuntu xa ba hayi akho Thixo yeka ba izinto zenze kolhlobo nohlobo susondela kumo. Phelela pha wena uyabeliever wena uyayazi ngoba ukhona bako. No, that's nice. You keep on mentioning ubrother wakho eleke sithetha. Kuyabonakala into ba wena no brother wakho nishiyo ningamathe nolwimi anohlukani. Kamveza mana bona pa podcast ngubani igama lakhe and why lento nivana kangaka. Okay, so my brother is Lusanda. Lusanda Ngoma. So Umnasekhaya brand. yes. Ncamsel. Hayi jonga ncamsel. Ihasla ke le. Okay, for real, like you and ya. Ayi. So my brother and I, why is it close? So my brother and I have always been close, like forever. He's always been at every competition, every interview. If you see my Facebook and you go like to like 2018, you're gonna see that at my first competition he was there. So at every podcast, interview, I always make sure that I mention him because he's been there. You know, he's been there. And honestly, he's also my role model because you know, good tradition, like he's judo and he's also a hustler, so yeah. Wow, that is so nice. Njema sincokola nje no brother wakho nansi phone yami inqenqeza ingena pha uthi kho i-competition ye-Red Lions and apha ke uzasicacisela more wena but ndizafuneka kuvotiwe ndiza briefly quickly ndizawufunda nje ivotes into bazihamba njani kuthiwa nge-50 rands uyakwazi ukwenza 50 votes right nge-100 rands uyakwazi ukwenza 150 votes nge-150 rands uyakwazi ukwenza 200 votes nge-200 rands uyakwazi ukwenza 300 votes nge-250 rands uyakwazi ukwenza 350 votes nge-300 rands uyakwazi ukwenza i-400 votes khasicacisele ngale Red Lions yintoni i-about ntoni kutheni le nto abantu funeka bekuvotela Okay, so ungena ngoku lo mnyengezo ngicokola nawe qoma ndikwazi uyeka uyatshisa. So Red Lions is for like Face of Devotion, the last sash there. Okay. So it's for Face of Devotion. So as by like doing Face of Devotion Eastern Cape Queen, there is Face of Devotion South Africa. So then December, December, there is going to be a national competition with all of the provinces battling for the crown. Wow. So uzawunida votes. Yes. So as Eastern Cape, we are called the Red Lions. Oh, you know, right. We're the Red Lions, and then in order for me to win one of the biggest titles, which is a public choice, a public choice uzanika points ezininzi towards the crown. Right. Yes, so kufuneka ba like abantu cela banivotele because of
izawunika i-chance uba mandifumane i-crown. Wow, and jonga ndingokuqala mna ukuvota zawuthenga eze-1,000 I promise you ndizakunika ubungqina ndikubonise ndithi nabo andixoki because umsasazi akakwazi uxoka esemoyeni. Babukeli bethu nimvile manomntana uthe kuzafumana ii-points ezininzi ukwenza bakwazi ukuphumelela emagqabini. I-Red Lions ke yi-Eastern Cape ngapha e-Eastern Cape masivoteni kakhulu. Xa ufuna more information nemininingwane emininzi about le competition funeka ukuthi make sure into yoba utatsha thina siyikunjani podcast but naye ndizamcela asinike amakhasi akho onxibelelwano. Sesizayivala ngoku Aviwe Gqokoma. Zithini social zakho nangona siyazi basihendlishwa nguwe. That's nice. So my Instagram is Aviwe Gqokoma. My Facebook page is also Aviwe Gqokoma. So those are the 2 socials that I have. For now. For now. And asihendlishwa nguwe bayazi because andifuni la nyonso iza kwenziwa zezi-boys zicimba fama zawushiya inbox uba nibreakile ni-late ugadiwe uprotected because ayisengoko kwabo ngowethu yi-national treasure ngoku aniphinde nimfumane khohlwa and ufocusile kwitalente yakhe nasezifundweni zakhe. Aviwe amazwi okugqibela mane enkuthazo kumntwana ongangawe ophanga phandle onqwenelayo ukulandela iphupha lakhe ingangabi lilo eli lakho ulenzayo but onqwenelayo ulandela iphupha lakhe but because of i-situation yakho kwabo okanye because of izinto ezenzekayo uzibona ngathi eli phupha lakhe alinoze lifezeke. Jonga apha ekhamereni uthethe naye. Okay, so hi ndasekhaya. I hope alright. Annie. So into endinoyithetha kuwe is that don't give up. Annie, don't give up. Ikuthiwa into uba uThixo uncedo ezincedayo. Annie. I'm not saying that because uThixo akanokunceda without you trying, but it's a reality. Funeka uqale uzame and then uThixo uzokubonelela. And you have to try and don't give up. Abona akubanintsi abantu abavalelwa amacango kii-callbacks kuvalwa amacango kokoko. But what you have to do is kick that door. Mkhabe la mnyango ngaphakathi uthi nizawundibiza. You didn't call me back, but I'm calling you back. Yeah. You know? So be there and focus on your dream. Remember that books before boys, because boys bring babies. Yeah. Kasifika ukurepeat kokoko kwenze babakwazi uyifumana. Ikhona ingoma andazi uba ikaBeyonce, when I leave this world I leave no regrets. Xa songasekho. Yes, xa songasekho ufuna sikukhumbule ngalona sizoyivala ke ngoku because ke we all know into basiphila ubomi nje ekugqibeleni sizawuhamba sihambe sishiyeke kwi-pictures abantu basibone kuzo sibe sesingasekho thina. Wena ufuna sikukhumbule njani? Mna shemu mna ndifuna nikhumbule ngento bana I love you all guys. Noba like andikwazi, you know, and you feel unloved. I love all of you guys, Shem. You guys need to remember that. And I am a nice person and I'm an outgoing person. And noba like it's my funeral or anything, I'll probably be laughing. Like I'll probably be laughing. For real. Like I'll be laughing, Shem. Like maybe like my friends. So bangabi sad you know, like you know, okay, like if you end the time we end a voice recording so go before size apha ndienda kwele emotweni and then I end the recording and then I connected to his speaker apparently and then I like that you know, so ngaske like kusoloko kulelo hlobo man soloko kuhlekwa kungabi sad. I don't like being around sad people. You know, nobody's in circumstances zakho ngaske like abantu bangaboni ba you sad, you know. Yeah, because anyway energy contagious so funeka umuntu abhasope kakhulu. Ndasekhaya uyintyatyambo ebonakala into ba ayisoze ibone lento bendiyibuza about ubhubha nendoni ibiyincoko nje wena usoze ubhubhe so ubhubhile wena because istory sakho sawuhlala siphila kokoko and saba out there abantu basibone. Enkosi man ngosiphathela wena wafika wanguwe kule interview. Now I understand about kutheni lento uwina yonke into is because doba uba nguwe and then ndiyithanda kakhulu abantu bakokwenu bakunika support and ubahloniphile because umention ubrother wakho umention umama wakho kuyo yonke into. Hlala uqhakaza ntokazi kulokona kuyo uqhakaza de sokuthi ufikelele la kwindawo ongazange ucinge into ba ungafikelela kuzo ngeba ke yonke lembutane benzama uyenza eno benzama uya kuyi1. Enkosi baphulaphuli babukeli bekunjani podcast size naye kuAviwe Gqokoma
niyayibona nje into enhle ayenzileyo. Kuyabonakala into yoba ke abantwana xa sithe sabajonga ngendlela right sazabe basupporta kuzo zonke into abazenzayo bangasisurprise benze lento eyenzekayo. Kunyanzeleka into yoba ezinye izinto sizibeke because zizawugcwala le tafile kungabonakali thina yi-achievement yomntana 13 years only. Imagine into asazayenza. Ndizama ukuthi ke kuni bakhona abantu abasenokwenza nangaphezulu nakunaye. Umntwana ongengowakho it doesn't mean into akangowakho ngenxa bengazelwanga nguwe. Ithi noba udibana yapha estraight nombomba wenza into wrong umngxolise ngendlela right ubunayo indlela umthatha umsebazaleni bakuba mzali jonga into ethile because lingomso eli likamva langomso. Without bona there's no future. Masiba protect ngayo yonke indlela. Singalibali ke ukungena phaa ku social media pages zika Kunjani Podcast, Spotify, Instagram, Twitter, YouTube channel, yonke nje social media oyaziyo ekhoyo existayo sikhona. And uba sikho uzubuye uzapha kum uthi Mzwanele uxokile. Siyanithanda bethu nemakhaya silibali ke nobulela ke kuye ubhutiza nami osinxibisayo sibahle lesibaba sibahle Aviwe siyanxityisa sisinxibile umsasaza kasinxibele si-uniform sibahle. Siyabulela kakhulu nakwi features zethu ezimana ungena apha basinxibisa abantu ngezomini zabo. Siyabulela. Qhubekani like umsebenzi wethu, ni commente, ni shareishe. Besize naye nguAviwe Gqokoma useza kwenza izinto ezinkulu ku-next president wethu wesibini ozabe ngumuntu ongumama ngelo xesha lakhe. I promise you noba sendingekho iza kwenza ngaloo nto leyo. Masibabhabhayise emakhaya. Bye bye. Kunjani, wanna learn more, wanna get exposed. Yeah, Kunjani, must man, I'm a man Kunjani, must man, come through. They say numbers don't lie. We own two, split to Mquqo Zala. The platform to be in. Sunday let's tete, time to let them know what you do. Ha, got the mecha on the move. Expect to miss P at attackers on the Zoom.